אני פותח את הישיבה החמישית. היועץ המשפטי ממשיך לתאר. The Attorney General continues. May it please the court. על רוב השגותיו וטענותיו של הסנגור, Regard to most of בעל פה the ובכתב כבר השבתי statements of the counsel for the defense, בישיבות הקודמות. I have replied already in previous sittings. במידה שהסנגור מסתמך Insofar as the counsel for the על defense דעות מיעוט relies upon minority בפסקי דין opinions נירנברג and judgments at the Nuremberg Tribunal, ועל דעתם של אותם מחברים בודדים and the opinion of אשר certain ביניהם writers עדיין amongst עקרונות whom נירנברג שנויים במחלוקת, there are divided opinions as to the Nuremberg principles, I can only say the following. במחיר יקר It's been a very heavy price של מיליוני נפשות of millions of human beings. הפקיע לעצמו המשפט הבינלאומי דרך International law has hewn וקבע סוף out סוף a אם path כבלפור to בכתב make a way, although rather late in the את day, עקרונותיו. to set down in writing הוא רק principles ניסח. which are not innovations. ובית משפט לקבוע כתוצאה מסעיף זה כבר It must be stated in תורת accordance with Act of Clause State 6 מעשה המדינה that the doctrine of Act of State מוציא כל סמכות שיפוט של מדינת ישראל. removes all power of כל הליך jurisdiction from the שיפוט State of נגד Israel. אדולף אייכמן יהיה אם כן מעשה Any act of החורג מן החוק. jurisdiction against מן החוק Adolf הבינלאומי. Eichmann would therefore be החוק a הבינלאומי. deviation from international law. במידה שהדבר נוגע במשפט far as העמים, This ניתנה matter על טענה affects זו international law. במשפטי נירנברג תשובה ניצחת. A final reply was given at the Nuremberg trials. היא נדחתה בשתי ידיים. It was completely rejected. בפסק הדין In the judgment של בית הדין הצבאי הבינלאומי of the International Military Tribunal, בסדרה הכחולה כרך אחד, in the double series volume 1, עמוד 223 נאמר, אני קורא on page מן ההוצאה האנגלית. 223, 223. page 223, I quote from the The English text. principle of international distinction to hostile acts of soldiers by which the latter do not lose their privilege of being treated as lawful members of armed forces. War crimes are such hostile or other acts of soldiers or other individuals as may be punished by the enemy on capture of the offenders. They include acts contrary to international law perpetrated in violation of the law of the criminal's own state, such as killing or plunder for satisfying private lust and gain, as well as criminal acts contrary to the laws of war committed by order and on behalf of the enemy state. To that extent, the notion of war crimes is based on the view that states and their organs are subject to criminal responsibility under international law. מבחינת חוקה הפנימי של מדינת From the ישראל, point of view of the יכולה municipal law of הגנה של Israel, Act of State the defense of Act of State להתבטא can be expressed
בסעיף 19 של פקודת החוק הפלילי in clause 1936 19 of the Criminal Code Ordinance of 1936 in both its parts. סעיף זה אשר נותן צידוק למעשים פליליים. Justifying criminal acts. האם זה נוגע לנושא הוויכוח עכשיו? Is this relevant to our discussion כן, and מפני debate שאני אומר שסעיף 19 אינו חל. domestic law? כך קבע I המחוקק wish to say that paragraph 19 is not relevant. This is what is said in the law for the punishment of Nazis, and that is why this paragraph was introduced regarding heads of state officials will also be brought to justice and tried for such crimes. For the Nazi punishment law, this was excluded and amounts to a positive inclusion of the paragraph included in the international law, which put responsibility on the shoulders of leaders of state who could have maintained that they fulfilled their duty as demanded by their own country. Maybe the intention was to do away with the restrictions in paragraph 19. There is no such defense as act of state in our law, except according to paragraph 19. This is the paragraph dealing with justification. A man can say, I did what I did in order to fulfill a certain law, this is 19a, or in order to obey a certain order, an instruction I was given to fill. This is 19b. Mr. Hausner, do you suggest that we deal with this question and decide without having any proof regarding the facts? This is an alternative argument, but also for the sake of the preliminary discussion and debate, and presuming that the defense will succeed in proving that all the accused did was only obeying orders, even then this is not a justification and not a defense, and he cannot use this as a defense for his deed. We shall prove that he overstepped his instructions, that he was even harder and he was even eager to fulfill those orders more than they were intended. Even if the defense will succeed to prove to this court that all Adolf Eichmann did only within the framework of his orders, I wish to add that the leaving out of this paragraph 19 in the Nazi punishment and their collaborators law, and this is in paragraph 8 of the law, it is stated clearly that section 19 of the Criminal Code Ordinance shall not apply, and this cannot be brought as a defense by the accused. So what are we asked to decide at this stage of the trial? What I ask the court to decide is that an act of state is not a defense. The defense does not claim that this is a justification, not a justification on the merits of the case. But what the defense claims is that the court has no jurisdiction, and inasmuch as the Israeli law does not accept this defense, and the defense claims that this contradicts with international law. So I believe that we are not to be dragged into a discussion of the
Israeli law and the implications of the criminal code paragraph. I want to prove that the intention was not to include a clause of justification. I wish to bring to the notice of the court what is the Israeli law and to draw your attention that paragraph 8 is in accordance with the international law. And if we read what has been decided by the American military courts, artificiality, legalistic nihilism, and inapplicability. Page 30, artificiality, legalistic nihilism, and incompatibility. He goes on quoting a part on page 39. It is clear that there is a certain artificiality in this defense, because had this defense been accepted by the court, then under a dictatorship like Germany, there could have been only one accused, and that would have been Hitler himself. And since he is not in existence anymore, then all the other culprits and those who committed crimes could say, we did not shed this blood, and we did not see, because he was the man to give orders and we were his soldiers. Ordered to obey. גם הוא לא, בתור ראש המדינה, גם הוא מחוסר. As head of state also has immunity, because the sovereign is also immune. I shall not dwell upon this debate to what extent a head of state is immune or not. International jurists discuss this question and have not come to a conclusion. It is believed that the head of state can be brought to justice, but I am not supposed to argue this point. The man before you is Adolf Eichmann, not Adolf Hitler. If we agree to the theory of act of state as a justification, as a defense, then all those who fulfilled Hitler's orders had a justification for the most terrible crime, for atrocities, and the conscience of the world will not put up with it. And this is what the American military court says. משפט מספר 4. Aggressive wars, those who knowingly participate therein are subject to trial and, if convicted, to punishment. וגם אילו עמד אדולף אייכמן לדין באותה הארץ אשר סנגורו מבקש להעמידו לדין בה. Same country in which the Council for Defense had suggested that he should be tried, in the Federal Republic. גם שם לא יכול היה למצוא לא צידוק ולא הגנה. He would not be able to find any justification or defense along the lines of the argument now put forward here.
באחד מפסקי הדין In האחרונים one of the later של בית judgments המשפט העליון of the Supreme Court של גרמניה המערבית, of Western Germany, אשר בית המשפט ימצא אותו and the court will find it בנויה יוריסטישה in ווכנשריפט Neue Juristische Wochenschrift מ-23 לפברואר 61 in February 1961 בעמוד 373 on page 373 נידונה הבעיה של תחולת סעיף 47 the question of the של החוק application הצבאי of הגרמני. clause 73 of the אנחנו German נגיש military לכם law את is סעיף dealt with. 47 גם כן. We shall סעיף submit this 47 clause to you קובע shortly. Clause 73 lays down כי פקודה that an order מהווה צידוק, is פקודה בלתי justification, חוקית an illegal order איננה מהווה צידוק למעשה בלתי חוקי. cannot be regarded as justification for an illegal act. זה היה קיים לפני הנאצים, German, and I will render the interpretation when it is given in טוב, the Hebrew אחרי in שאדוני court. נתן לנו את בית המשפט העליון, אז אולי... After citing a Supreme Court case, maybe this should not be cited. But the acts spoken of here are very similar to the acts committed by the accused. To prove that this claim cannot be accepted. Therefore, all that has been said by the defense that the accused is at this privilege for being brought to an Israeli court is not true. He is given the proper defense. He will get no better defense even in the country where he asked to be tried and was refused, and left the privilege of trying this man in Israel. In conclusion, once again, as my colleague Mr. Halevi said, the problem is different. It is a problem of international law, and I believe this answer is not full and not to the point that a German court would not have accepted such a defense. I said 2 days ago that as far as an answer to this court is concerned, I can say very simply, there is a law, and you, the judges of the state of Israel, are required to follow the law. I believe that all the decisions I bring, the German decisions, need not be brought before you, but the defense maintained that he will not be able to bring all those German decisions, and I maintain that he cannot bring them even before the court in Germany. And in conclusion, the international society expressed its opinion openly that Adolf Eichmann be brought to trial. And he is here before you to be tried according to a law which is now adopted by all civilized people. His contention that he was brought here against his will does not make any difference at all. I brought before you citations and decisions from judgments showing and proving that always by private persons
by persons who are unofficial emissaries of the state, or even if they are official agents of the state, the ways of bringing the man to court is not to be examined by the court and does not change and does not affect the indictment and the jurisdiction of the court. The court has an accused before him, accused according to the law, and to be tried by a competent court as far as the questions of procedure are concerned. All these requirements have been fulfilled. The principle of territoriality I have dwelt upon already. These rules from their very nature must be extraterritorial. And there is no invalidity regarding such laws. And the case of Lotus proves it. Moreover, the privilege and the right to bring to justice Nazi criminals according to the trend of thought is a universal right of all civilized nations. The state of Israel has the privilege to try and sit in judgment upon the men who try to exterminate the Jewish people. And certainly more than any other state. Regarding the question of extraterritoriality, you can also bring the German criminal code trying crimes against the German people committed by foreigners abroad. I know that, Your Honor, but I was not eager to bring this case because it was made in 1940, and although the law is still in force, I did not wish to compare the law regarding the punishment of Nazis and their collaborators with a law taken by the Nazis themselves, although the law is not changed and is still in force. I shall submit the list. For Your Honors, I have all here the books of law of civilized countries. We collected the codes themselves, and I shall submit them to court. All this heap before me to prove to Your Honors that this legislation is not something unusual and is accepted and valid. And regarding the fairness of this trial, I regret to say and repeat what the defense said, although it was dressed up tactfully, that the accused fears the trial will be unfair to him here.
Jewish judges. המצווים על העיקרון משפט אחד לאזרח The principle ולגר, is that the law for the citizen and the foreigner shall be the same in your country. אמונים על עשיית צדק, They will do justice יעשו צדק גם and עם אדולף אייכמן. they will do justice unto Adolf ואם הוא Eichmann as חושש, well. תיתכן And if שיש he לו חשש fears, מוצדק, maybe his fears are founded. אבל חשש מוצדק But זה יהיה אם יועמד בפני כל Fear טריבונל, will exist בכל if he מדינה is put to ובכל trial מקום. before any other tribunal in any country and in any other place. אני מבקש את בית המשפט I ask לדחות את the טענת court הסנגוריה, to להחליט reject כי יש לו סמכות the contention by the defense to decide that the court has jurisdiction to try the accused and to demand that he replies to the indictment. One more factual question, and this arose after I read the American citation, the exchange of letters after June 1960 and not the letter concluding the incident which I already submitted to court. Is there anything in it about the question of extradition? I think this should be submitted. Another question. Does Israel have an agreement for extradition with Western Germany? No, Your Honors. Thank you. Please, Dr. Servatius. Quiet. Does Israel have an agreement for extradition with Western Germany? No, Your Honors. Thank you. Please, Dr. Servatius. Quiet. Herr Präsident, meine Herren Richter, in diesem Stadium des Verfahrens geht es nur um die Frage der Zuständigkeit des Gerichts. Mit der Schuld des Angeklagten und der Fairness des Verfahrens haben wir es jetzt nicht zu tun. Meine Ausführungen beziehen sich also nur auf die Frage der Zuständigkeit. Der Herr Generalstaatsanwalt ist dem von mir vorgebrachten Zweifel an der Anwendbarkeit des Gesetzes zur Bestrafung von Nazi- und Nazi-Helfern Piraterie, Menschenraub und ähnliche Verbrechen könnten in der ganzen Welt nach dem Weltrechtsprinzip verfolgt werden. Diese Täter seien Feinde der Menschheit und müssten von jedem Staat für die Zukunft unschädlich gemacht werden. Attorney underlined piracy and slave trading, where the hand of law will reach and get them wherever they are according to international law. For those who commit such crimes, the enemy of humanity, they must be taken care of so that no more harm can be done. Dieses Prinzip müsse auch hier auf den Fall Eichmann angewandt werden. לדעת המאשים, גם במשפטו של אייכמן יש לנהוג לפי העקרונות האלה. Ich halte dem entgegen,
dass der Angeklagte keine Gefahr für die Menschheit darstellt. Er ist mit dem Ende des Hitlerregimes ein friedlicher Bürger geworden. And to this I reply that humanity is not in danger from the accused. With the conclusion of the Hitler regime, he has turned to a peaceful Er hatte citizen. das Unglück, einer unmenschlichen Regierung verpflichtet zu sein. Die Gedankenwelt dieser Regierung hat er überwunden. Er ist befreit von seinem Eid, durch den seine Treuverpflichtung missbraucht wurde. He was unfortunate and had to take orders from an inhuman regime. He was above the morals of that government and has freed himself from the oath he has taken. Ich nehme sodann noch Stellung zu der von dem Angeklagten in Argentinien abgegebenen Unterwerfungserklärung, wonach er freiwillig nach Israel kommt. I wish to speak of the declaration given by the accused in the Argentine regarding the coming to Israel of his own free will. Die Frage der Zuständigkeit dieses Gerichts für den Angeklagten brauchte nicht weiter geprüft zu werden, wenn der Angeklagte sich tatsächlich freiwillig dem Gericht unterworfen hätte. There would have been no necessity to add and examine the question of the competence of the court had the prisoner come of his own free will to this court. Der Herr Generalstaatsanwalt hält die Unterwerfungserklärung für unerheblich. Aber das Gericht konnte ihr Bedeutung beimessen. Daher will ich dazu Stellung nehmen. According to the Attorney General, the declaration is not relevant, but maybe the court will attach importance to this declaration. Therefore, I have to speak of this declaration. Prima facie ist anzunehmen, dass diese Erklärung erzwungen ist. Es ist daher Sache des Anklägers nachzuweisen, dass dies nicht der Fall war. לכאורה, פרימה פאצ'י יש להניח שההצהרה הזאת נקנה מאונס. על כן, המאשים עליו הראיה שלא כן היה הדבר. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat keiner der stimmberechtigten Mitgliedstaaten die Ansicht der Freiwilligkeit der Erklärung vertreten. במועצת הביטחון של האומות המאוחדות לא הביעה אף אחת מן המדינות בעלות זכות ההצבעה את הדעה שההצהרה הזו ניתנה מרצון חופשי. Bei Annahme der Freiwilligkeit wäre die Beschwerde Argentiniens ohne Debatte zurückgewiesen worden. Sie wäre wohl kaum auf die Tagesordnung gekommen. אילו נתקבלה הדעה שההצהרה ניתנה מרצון, לא היה דיון בתלונתה של ארגנטינה, קשה להניח שהייתה אפילו מגיעה לסדר היום. Ein weiterer Punkt. Zu der Zustimmung des Sicherheitsrats zur Aburteilung des Angeklagten. זאת ועוד. לעניין הסכמתה של מועצת הביטחון לשפיטתו של הנאשם. Der Sicherheitsrat hat in der von der Anklage vorgelegten Präambel zum Beschluss vom 23.06.60 die Ansicht geäußert, der Angeklagte solle vor Gericht gestellt werden. Aber das Ziel der Entführung war, den Angeklagten vor ein Gericht in Israel zu stellen. Gerade dies hat der Sicherheitsrat nicht gebilligt. The Security Council, בדברי ההקדמה שהודבקה להחלטה מיום 23 ביוני 1960 הביעה את דעתה שיש להעמיד את הנאשם למשפט. אולם מטרת החטיפה הייתה להעמיד את הנאשם לפני בית משפט בישראל, ולא על כך סמכה את ידיה מועצת הביטחון.
In dieser Präambel ist eine Einschränkung enthalten. Der Angeklagte soll danach vor ein geeignetes Gericht gestellt werden, appropriate court. Damit war das israelische Gericht ausgeschlossen. In this preamble to the decision, נוספה הגבלה, there is a condition, a reservation. It says שהנאשם יובא that the בפני בית accused be דין brought מתאים. before a suitable court, an appropriate דבר court. זה This בא למעט בית משפט ישראלי. does not mean necessarily the ולא ציון Israeli מן הכלל. court, and excludes the court in Israel. Should be brought to appropriate justice. It says shall be brought to appropriate justice, not court. Not court, justice. This is the Judge Halevi's remark. Appropriate Ich habe jetzt justice. hier nicht hier. Ich nehme an, dass es wohl stimmen wird dann. Es ergibt sich aus dem Zusammenhang, was gemeint ist. אין הדברים לפניי, אני מניח I do not have the text נכון, before אבל me. I take it that you are הדברים right, מתוך but this is הקונטקסט. really what one understands from Es the steht hier context. to appropriate justice. It does say appropriate כתוב כאן justice. לדין מתאים, לצדק מתאים. צדק הולם. צדק הולם. Discussion regarding the Hebrew translation of appropriate Der justice. Ankläger hat schließlich auf das Fehlen eines völkerrechtlichen Konflikts hingewiesen, sodass die Aburteilung des Angeklagten nicht gehindert sei. כמו כן הצביע המאשים על העובדה שאין כאן The Attorney General pointed out the fact that שאלה של there is no question of התנגשות of דין contradiction במשפט and העמים, fiction of ושעל the כן law אין of מניעה nations, and therefore בפני שפיטתו של הנאשם. the court can try the Entsprechend der accused. Empfehlung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen haben die Staaten Argentinien und Israel durch gemeinsame Erklärung vom 3.68 den entstandenen Konflikt beseitigt. על פי המלצת מועצת הביטחון By של האומות recommendation of המאוחדות the Security Council of the United Nations, נתחסלה this incident התקרית וההתנגשות was closed לפי הצהרה משותפת של according 3 to באוגוסט a joint 1960 declaration של on המדינות August ארגנטינה 1960 by וישראל. the Argentine and Israel. Der Wortlaut dieser Erklärung enthält aber keine Zurücknahme des Vorwurfs, dass mit der Entführung das Völkerrecht verletzt worden sei. אולם בדברה של בנוסח ההצהרה הזה In the אין text of חוזרים מן the ההאשמה declaration, there is no retreat of חלה the פגיעה על ידי החטיפה, the פגיעה contention במשפט העמים. that the kidnapping Die was against the law of Rechtsverletzung bleibt nations. bestehen This und der Angeklagte still kann sich hierauf exists, and berufen. the accused עומדת עדיין בתוקפה הפגיעה במשפט והנאשם יכול להסתמך עליה. the accused can rely on this fact. Ein Konflikt zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Lande Israel ist nicht entstanden. Aber die Intervention ist noch möglich. Der Konflikt kann noch in jedem Stadium des Verfahrens entstehen. לא נתעורר סכסוך בין הרפובליקה הפדרלית There is no הגרמנית friction ובין between מדינת the ישראל. German federal אולם government ההתערבות and the state עדיין of Israel. אפשרית But והסכסוך interference is יוכל still להתעורר possible, בכל and שלב this may still ושלב של arise ההליך. at every stage of Der this Antrag. process. אדוני טוען You claim that שההצהרה המשותפת בין ארגנטינה the וישראל joint declaration by the Argentine and Israel אין פירושה does not שארגנטינה mean that מסכימה לכך the Argentine consents שהנאשם that the יישאר accused בידי remain ישראל. in the hands of the state of Israel. Ich verstehe die Erklärung so, dass im diplomatischen Verkehr die laufenden Schwierigkeiten beiseite geschafft werden sollen, ohne diesen Punkt des Völkerrechtsbruchs weiter zu berühren.
אני מבין את הדברים I כך, understand שבקשרים הדיפלומטיים in בין שתי diplomatic המדינות relationships between the two יוסר מכשול countries, התקרית this obstacle מבלי will be להוסיף removed ולעיין without adding and בנקודה without המשפטית שבעניין. continuing to study the legal question of the matter. Zu dem noch möglichen Konflikt mit der Bundesregierung Deutschland bemerke ich noch, der Angeklagte hat gegen seinen Staat einen Schutzanspruch auf Intervention. Er kann bei Untätigkeit seiner Regierung diese Intervention durch Klage vor dem Verwaltungsgericht fordern und er wird dies tun. לעניין הרפובליקה הפדרלית הגרמנית עוד אוסיף ואומר שיש לנאשם טענה לחסות כלפי מדינתו, טענה להתערבות זאת. כנגד חוסר מעש ממשלתו לעניין התערבות זאת, הוא עוד יוכל להגיש תלונה בפני בית המשפט האדמיניסטרטיבי ואכן יעשה זאת. האם הוא אזרח גרמני? Is he a German citizen? Jawohl, er ist deutscher Staatsbürger. Yes, he is a German citizen. לא אזרח אוסטרי. He's not כן, an ודאי הוא אזרח Nein, er גרמני. ist nicht österreichischer Staatsbürger. No, he is not Als an sein Austrian Vater die citizen. österreichische Staatsangehörigkeit Because erwarb, his war er father bereits gave up Austrian volljährig citizenship. oder über die gesetzliche Frist hinaus erwachsen. And לא he איננו אזרח was אוסטרי. brought up as a German citizen. רכש אביו את האזרחות האוסטרית, כבר היה בוגר, מכל פנים מעל He was an לגיל adult when הנדרש. his father gave up the Austrian citizenship. Es zeigt sich also, dass der Konfliktstoff noch nicht endgültig beseitigt ist. נראה אם כן שעדיין לא חוסל means חומר that הסכסוך the סופית. question of this disagreement Der is Kern not aller settled yet. Zuständigkeitsfragen bleibt aber die Aufklärung, ob die Entführung des Angeklagten aus Argentinien im Auftrag der israelischen Regierung erfolgt ist. נקודת מוקד כל שאלות סמכות בית המשפט הינה ונשאלת אולם הבהרת השאלה אם נעשתה חטיפת הנאשם מארגנטינה בפקודת הממשלה הישראלית. Der Herr Ministerpräsident dieses Landes hat seinerzeit im Parlament erklärt, dass die Entführung durch Beamte des Sicherheitsdienstes erfolgt sei. אני מוכרח לתקן את הסנגור, זה לא נכון. correct the defense. ראש הממשלה של המדינה הזאת The הודיע Prime Minister of בשעתו the state בכנסת informed his parliament at the time שחטיפת הנאשם that the בוצעה על kidnapping of ידי the accused was עובדים done של שירות by הביטחון של המדינה. men of the security force of the state. הסנגור. I wish to ראש הממשלה הודיע בכנסת the Prime Minister שירותי הביטחון של informed המדינה in Parliament גילו את that מקום the הימצאו. security powers זאת ולא יותר. revealed the place where the accused was found. That and nothing more. Mir ist diese Erklärung nur bekannt aus den Diskussionen im Sicherheitsrat der UNO. Deswegen ist es möglich, dass die Originalerklärung abweichend ist. Aber das war die Grundauffassung im Sicherheitsrat. לי ידועים הדברים רק מתוך הדיונים במועצת הביטחון של האו"ם, ולכן ייתכן שיש סטייה כלשהי, אבל התפיסה העקרונית אחת היא. Actually, they amount to the same Wenn thing. dann später im Sicherheitsrat darauf hingewiesen wurde, die Entführer seien Freiwillige gewesen, so liegt darin kein Widerspruch. Auch Freiwillige können die Ausführung eines Staatsauftrags übernehmen.
Dies sollen die Zeugen klären und ich bitte das Gericht, die Vernehmung der Zeugen zu gestatten. אם אחר כך במועצת הביטחון של האומות המאוחדות הצביעו על הדבר שהחוטפים היו מתנדבים, and אין it was בדבר pointed כל out סתירה that שהיא. the kidnappers גם were מתנדבים יכולים volunteers, לקבל there על was no עצמם contradiction. Volunteers משימה can also מדינתית. undertake a state דבר זה operation. יוכל להתבהר על This ידי can be העדים. clarified על by the כן witnesses מבקש אני את בית themselves. המשפט Therefore, I להתיר את request שמיעת העדים. to permit עוד לא the ברור לי hearing of מדוע those אדוני witnesses. מייחס I חשיבות still כזאת don't understand להבדל why הזה אם you הוא attach נחטף importance בפקודת to the fact if he was kidnapped by order of the state or by the initiative of individual persons. Wenn der Staat selbst den Befehl gibt, eine Handlung auszuführen, die gegen das Völkerrecht ist, dann kann der Staat nicht sich darauf berufen und das Gericht darf einen solchen Akt nicht anerkennen. Das ist meine Ansicht. ואם נניח שהוא נחטף על פי יוזמה פרטית, And if it אדוני was היה אומר שיש סמכות initiative לבית of משפט individuals, ישראלי. does this אם court המדינה have עצמה jurisdiction? מצווה לבצע מעשה הנוגד את משפט העמים, The court אין היא יכולה gives an להסתמך על order כך. to do something which is against Es wäre international möglich, dass das justice. Gericht dann einen anderen Then I Standpunkt believe einnimmt. that the state Aber cannot das אני rely רוצה on such לדעת an מה act. השקפת אדוני. I want to know your opinion, the opinion of the ייתכן כי בית defense. המשפט יקבע אז Maybe the עמדה אחרת, court אבל will decide Meine Auffassung ist, otherwise, dass but I in beiden Fällen believe die Unzuständigkeit des Gerichts gegeben ist. Nur im Falle, wo der Staat selbst den Befehl gegeben hat, ist die Rechtslage sehr viel klarer, als wenn es Freiwillige macht. לפי תפיסתי, in הכרעת my הדין בשתי opinion, השאלות. the רק result is the אם same. המדינה עצמה נתנה את But if the הפקודה, state itself הרי gives the השאלה order, המשפטית then מסובכת the הרבה יותר. lawful, the legal question is more complicated. קלה יותר. Easier. Not complicated, easier. This is correct. Darf ich damit meine Ausführungen schließen? תודה. היותר לי לסיים בכך את דבריי. I conclude.
אני מבקש שקט באולם. Please, silence in the hall. החלטת בית המשפט על הטענות התרומיות של הסניגור תינתן ביום ב' הבא בשעה 9 בבוקר, והמשך המשפט נדחה עד אז. And the court adjourns until Monday at 9 o'clock.